Okay, audio should be okay. I believe we're good to go. So let's do this. All right, good morning, everybody. Tuesday, September 16, 9:13 a.m. Eastern. Good morning, good afternoon, good evening. Welcome to SuperAreas.com as well as thank you for coming in person as well as online. Let's get started. Let's take a look at what is on the news. Core retail sales are higher. And about shortly, we have a couple of low impact news coming. Retail sales are higher, import prices and everything else. Today is not that much craziness, but tomorrow would be because you have interest rate coming in tomorrow. Let's take a look at NASDAQ highs and lows. Areas are updated. They're already plotted on your system. Anything I say here is not financial advice, just for informational, educational, entertainment purposes. Let's look some highs and lows. So NASDAQ went as 650, so 25,647 is our highest high. So let me fix the Zoom. Yeah, it's not being shared, sorry. Let me share. There you go. Zoom is good. No problem. So you have, what do you have? Okay, NASDAQ high made 24,647 is your high. 24,524 is the low. So did not do any retrace from yesterday's expected high. So today the R1, so if I look at evening areas became so 600 to 647 evening areas became our R1, and we are inside R1 at the moment, 642. So kind of R1 is done from earlier. So I'm going to mark R1 to be already hit. And we'll go from there. So ES became 24,647 is the high today. What is it in terms of base and pressure? Again, base is up, but pressure is down. That was yesterday's case, but price still went up. 24,440 is 24,440, which is somewhere in S2 zone. So hopefully it will correct itself. It's just contract renewals this time around until the last day. They're keeping it still up. So
24. Who knows? Maybe they'll hit 25,000 today. Who knows? R2 should be okay. Yeah, 750, 740 zone. The gap becomes so tight now from R2 to R3 to R4. It's only 50 points difference. So 650 to R2 is at 730, and then 40 points later R3, and then another 40, 50 points later R4. So because of all-time highs, record highs, the gap is so little. So, okay. If you looked at yesterday's expected high of NASDAQ was 66.97, and the price is actually returned after one tick up below. It actually went there. So yesterday's expected high finished this morning of ES at 448. Okay. So let me just set up my environment. Daniel's brief is going to start shortly, and then we'll see which way it goes. Three, 6. Muted. 24 seconds. Four markets, same sync. It's 24,316. So NASDAQ is between R1, S1. ES is done, R1, S1. In between, Dow is near S1. Russell has touched S1. So, and gold is a few things to write down on my board here. Something I'm tracking myself, of course, is so 24. So few numbers that I like to track is three markets. So number one, you have the highest high of gold, 37.37. So 37.37 became the highest high number of gold of this current contract we are trading. 37.37. And this is 6697, very close. And NASDAQ came 24,647 is the highest high ever. Divergence after divergence after divergence on gold. You have gold's 30-minute divergence, 60-minute divergence, quite a bit. 3-candle rejection was done at 840. So scalping is still okay. We green to buy, red to sell, doesn't matter. This price can go to 10,000 and we will go along with it. And until we got an area that
That we'll worry about that later. So R1 is officially done. That was yesterday's expected high. So Telegram is no voice. How come? What's going on with Telegram? Why is my Telegram voice is not working? What's going on? Okay, let me see. Telegram should be okay. Yeah, voice is working on Telegram. Okay, somebody said well, Telegram is fine. I just gotta change my camera position. Thank you very much. So what is my plan? Give me a second. I always like to, I know people start asking me exactly at 9:15 what my plan is. My plan is to come here, sit down, grab my tea, and just assess the situation to see what's going on. Because I was up until 3 o'clock last night trying to work for you guys to get that new company to give me an information about. So it's a new company that lets you trade directly into a PA. There's no exam and there's no deadline. Meaning that you can just buy an account, make $500, withdraw $500. And this was scary for me. Scary in a sense that too good to be true, right? That how are they making money? If somebody pays you $300, you open an account and they say they'll pay you right away. There's no qualification whatsoever. So for that company, I was just because they're not based here, they're based out of UAE. Few things that needed to make sure that it's all possible without getting ripped off. So, what is my plan? My plan is to first listen to Daniel's brief. After that, I will decide what to do. Yesterday, we all waited for 520 and everybody got few points out of 520. So that was, so just cleaning my screens along the way. It should redo a retrace anytime. Look at gold. Gold has gone up crazy. It has gone up $25 overnight, 37.37. Long-term gold, almost since August, in a month, gold has gone up $400. NASDAQ, ES, gold, everything is up, which is okay. We don't care. Green to buy, red to sell. Work on a trend until we hit an area. But I always like to kind of, from the senior advisor, Daniel, I like to always look at what is going on, and then I'll decide what my game plan is. So right now it's stuck at 24,600 and 66.84. Just maybe I'll move this screen this way and trading this way. Okay. So another divergence on 66.96. So it's outside of most bands, starting to be. It's outside of 240 band. It is outside of 60-minute band. It is outside of 30-minute band. So it needs a retrace. Question is when? Question is now everything we are trading, guys, is December contract. There's nothing we're trading with the September anymore. So gold is December, ES is December, and NASDAQ is December. And Dow is December. Everything is just December. Okay.
Market is one way up, kind of gets annoying, but it's okay. Value area is at 66.78 to 66.67, but it's okay. We're still going up. Gold 30.20. You have your stop losses in, same mid-band works, SRES works, gap trade works. It doesn't matter, it goes up, down. Fibonacci works, 3-candle rejection works, area works. So don't worry about where the price is. It could be lowest low of ever or highest high ever. Every single day we come in because we are scalpers primarily. We're day traders. We want to go from 9 to 12 primarily. And all right, Daniel is going to start his brief, and I will bridge his brief for those users that are on subscription. So just bear with me. Good morning, guys. Good morning. Assalamu alaikum. Namaskar. Ji, walaikum salam. Walaikum salam. Good morning, guys. Good morning. Ji, good morning. Ji, Vikas, good morning. Manish, Sunil, ji, good morning. Rizwan, Mohsen, good morning. Amir, Clifford, ji, good morning. Samir, Abbas Bhai Alpaji, good morning. Jagdeep ji, Manpreet ji, good morning. Vikram ji, Ayaz Bhai, walaikum salam. Majid, good morning. Joy sir, good morning. Good morning, everybody. Quick review of our disclaimer, guys. All material and posting on our web service or on our training floor not intended as trading advice. They're just meant to enhance your trading decisions, but not make it for you. And we take no responsibility for any action taken by any subscriber. And always place your stops and always ready to accept those losses and do what you see. Don't do what you think. And treat this market the very first day you treat in all the areas we have on our SuperAreas.com or on our charts are not buy and sell or buy and sell areas. These are just for information and educational purposes only. And we take no responsibility at all for any action taken by any subscriber. Today, our S&P 500, NASDAQ, Russell 2000, if you see, NASDAQ went to our yesterday extreme area and S&P at yesterday expected high area. Continuation, and this is a weird days. 2 contracts are there, and a lot of people think market will come down. It's not going to come down maybe tomorrow or Friday. Why? Because the 2 contracts are running, and they definitely September contract Friday. 1 p.m. the contract will close, and they will close at high, and they will put everybody on the margin call or the spread that we have around 57 to 60 point spread. Free money there, and 200 plus points on NASDAQ. That is free money for them. That's what we are expecting. Right now, if you look at the S&P 500, R1 is done while we're sitting here. Price went up, hit R1 area, and shoot to the downside. And above PP, above value area, NASDAQ also hit our R1 area. Beautiful, nicely hit R1 area. And pushing down, basis of pressure is down, high to go, low would be a good strategy. Today, our high for S&P 500 is 67.23 to 33. Who can imagine 63? I remember when it was at 1625. I'm talking about 2010, 11, 1600, and people start talking about, oh my God, S&P is so high because it went from 500 to 1625. Who can imagine? You flip the numbers in 67 area, and NASDAQ 25,000 it is expected.
and then we might see a push to the downside. But today it has to retrace back down because we have 329.5 push to the upside on NASDAQ, S&P 64, but actually if you continue, it's more than 100 points to the upside. So today, S&P 500 low is 66.50 to 66.38. NASDAQ, our high is 770, 24,770 and 850. And our low for NASDAQ is 24,400 to 330. And today, if you look at the Dow yesterday, did not go up a bit. 185 points up, came down lower. 215, nothing. It means Dow is not moving as NASDAQ and S&P are moving. And why NASDAQ is going up, the bigger reason is the old big companies' earnings are huge. They are just killing. There's no tomorrow, and that's where the investors are putting their money. News, core retail sale and retail sale are good. Retail sale is same as the previous one, but higher than the forecast, and same thing. Our core retail sale is higher than previous, higher than the forecast. And then we're not much today, but tomorrow is. Remember, today is a day before the storm. So day before the storm, we will have a big push either up or to the downside. Look like tomorrow they'll cut the interest rate, but price will drop. We'll see what price will do tomorrow. And then our euro session, if you look at the British pound, is up. Huge push to the upside on our British pound, and exactly after 3 o'clock when euro session came, it went up, then paused, and then pushed to the upside. And our Canadian dollar is at a higher high of the week, you can say, and expected high for the day is there. So very strong push to the upside. So very close to our expected high. 73,130, 73,100. This is our target to the upside on our Canadian dollar, above PP, above value area. And same thing with the euro, above PP, above value area at R2, and just kissed. No, it didn't. Very close, just few ticks from our expected high for the day. And crude oil is crazy going up. Look at the crude oil. Base is up, pressure is up, reached to our, just hit our expected high for the day. And expected high and R2 area. So our done area is done, and $1.42 pushed to the upside after 6 p.m. This whole thing happened after 6 p.m. and one way it went up. And the FDAX is down. FDAX is brutally down. Went to our expected low for the day, and just at our expected low for 540, 530, and just paused. And in between S2 and S3 area. Gold made in history 37, 60, and 60, and $25, almost $26.20 less. Yesterday went up $65.60, retraced back down very like nothing, 25%. And from this after, if you see nighttime 10 o'clock, $25.80 push to the upside. That's an enormous push to the upside. If I compare to previous years, but if I compare to yesterday, it's nothing. It's just a tiny push. I would say the 65 plus 65.6 minus 16.6 and plus 25. You add that, and that is our gold swing. Remember, gold might hit our expected high for the day. That is 37.55, 56, 57 area, and then we'll see if gold comes down. Gold, I told you guys, gold is only one strategy, just low to go up. Never, I would never go short on gold. Some people said, they make good money, but why? Why, once I know it has only one way? I'll wait for weeks and months for gold to come out from 240, go long, happy with $200, $150, and done for the month. XG copper is yesterday went to our expected high for the day and very nicely bounced back down 52%, and right now retraced back up above PP in the value area.
we might see it fill up the value area, and that is $4.72, 73 cents. Then silver is going up. Definitely, silver will go up because silver is a copy of our Bitcoin. So, sorry, a copy of our gold. So right now, silver is at higher high for the day, break our yesterday high. Actually, silver yesterday, if you remember, it went to our expected high, 4 to 5 o'clock, and beautiful 52% push to the downside. Same as copper, and then push to the downside, and beautifully sitting at our expected high for the day. Sorry, higher high for the day, heading towards our expected high for the day, silver. Bitcoin, dead move, nothing going on whole night. It just hover around PP, $1,775 push to the upside. Right now, almost get back 50% of the push below PP, and the midband is green. Ethereum is pushing down. If you see, Ethereum is very close to our yesterday low. If Ethereum is going down, Bitcoin will go down definitely. And that's where today, if you see our bold base is down and pressure is up. So we'll see which way the price is heading. Overall, Bitcoin should go down further. Ethereum should come down to around 4,400 area, and Bitcoin should come down to somewhere 12,000, 12,500 area, 12,500. And right now, at 3,000 more push to the downside on Ethereum. Bitcoin and Ethereum should go down somewhere 4,400 area. It means we have more than 150 points, $50 on Ethereum. The way our expected low is. Please guys take the areas again today. Smooth, nice area to area, just one day before the storm. And this storm is the biggest storm coming. Why? Because tomorrow, 2:30, they will give us the further details, further October and December plan, what they will do. Please guys take the areas. If you have any question, you can call me or you can text me. I will be here. Good morning, Lalji. Good morning. This retrace that's coming down, I'm not considering it a retrace. Let it go to expected low. I'm not buying anything until the strike price. Okay. Even though it's coming down, but this is not a retrace proper. So where are we? So you wait for high to go low is the plan. It is coming down towards S1, but the fib boxes are sitting in expected low. So 24,400 is my plan, expected low. Until then, I'm not doing anything. And gold, where am I going to sell from? 24,000, maybe 850. 850 and 400. Let's see. Right now, price is at 60-minute upper band. ES is heading towards S1. NASDAQ is heading towards S1, I believe. Yep. But a little bit far. Gold 3020 touched mid band again and went back up.
Markets are 100% synced. ES Gold, ES Dow, Russell, and NASDAQ. All of them are very close to S1. Let's see if gold breaks 37.37. Every time the market goes to the highest high ever, the excitement begins. Six E is heading to expected high. What else? We are in S1, very close to S1 now. Remember, ES downtrend has not begun yet because this retrace is still a retrace from higher high. So until I have a lower high, I am not going to be going in a short position. Because if you look at 3020, the price is in higher high. So when I have a 3020, and if it gives me a lower high, then I will think of selling. Hi, Samji. मैं अच्छा दूध वाली चल थैंक यू जी थैंक यू ओह थैंक यू वेरी मच थैंक यू खुला रहे अभिषेक इट्स ओके वो ब्रीफ टाइम है तो थैंक यू ऑलराइट थैंक यू so 24,572 prices between R1 S1 never quite touched the ES on S1. So the lowest it came is 551 for this morning. And our area was 530 to 510, so it's not done. 23,600 to 23,551. So far, 50-point move since the opening, 15 minutes. Anything on the agenda? News? No, only tomorrow. So 4-hour candle is down. So it needs to break 6668 to get to
Mid band 1510 didn't work. All right, touched 530. ES is inside S1. NASDAQ is inside S1. So officially S1 is about to be done. It's pulling up, trying to pull up from NASDAQ at least. 527. ES has broken S1. Let's see if it stops at PP. The difference is so less between S1 and S2. Not buying an S1 anyway.
So S1 10 points, give or take. Gold trying to break 37.35 now. So how much? 10 points so far from S1. And nothing for ES from S1. It is oversold, 30.20, so it should pull up. If it goes back to R1, that's my plan to sell. Let's see. Goes to ES. Because by then, by 6694, it should make a lower high on 30.20. The good bounce would be from 24,400. Remember, it has come up 1,400 points on NASDAQ since September 2nd. So in 2 weeks, on 240 chart, you don't, first time you have a higher high. So back to S1, NASDAQ. 30-minute candle, 60, 240, everything is down. My plan to buy is from S3, nothing before. I want the price to give me enough retrace. My fib boxes are sitting at 24,400. A little bit above S3.
So tested NASDAQ 3 times. 3 times or 4? Oh, 1, 2, 3, 4 times it's testing S1. All right, 10 o'clock candle. Let's see if it goes down or up. One more time, testing S1. ES is very close to pivot and S2. The multi-support is there. Let's see. Almost a 99-point swing back to where it started. Very close to night low now.
ठीक ठाक जी। टेलीग्राम मेरा वाला नहीं चल रहा। हाँ बैठे बैठे, ऑफिस कम आती हूँ ना। नो प्रॉब्लम, बैठे। कैसे करते हैं आप जाएं आप बताएं। टेलीग्राम पहले, टेक्नोलॉजी पता नो प्रॉब्लम। मैं एक सेकंड रखे मैं इसको देखें। सिर्फ ये जो बॉट है ना एक्सपायर हो चुका था, दोबारा इसको हम करेंगे। यहाँ लिखेंगे स्टार्ट, START। वो कहता है कि अपनी ईमेल लिखें सुपर एरियाज की। एंटर करें, ठीक है। अभी वो आपको एक लिंक भेजेगा। कॉपी, स्टार्ट अगेन, ईमेल यही है सुपर एरिया, वाई कैपिटल तो नहीं है ना? हाँ वही से ठीक है, ठीक है। ये इसी पे है, पहले भी किया था लेकिन लग ही नहीं रहा। नो प्रॉब्लम, अब बैठे 1 मिनट बैठ। आगे व्यू चैनल, क्लिक ज्वाइन, हो गया। हाँ जी। तो राफी भाई ऐसे पहले यूज नहीं किया ना, इस पे जो नोटिफिकेशन आ रहा है वो कैसे यूज करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या बताता है नॉर्मली? अच्छा, वो ये कहता है कि हमारे एरियाज ऑलरेडी पोस्ट हो जाते हैं मॉर्निंग को, ठीक, सुपर एरियाज में कि R1 क्या है, R2, R3 सारी चीजें। हाँ जी, जब प्राइस पहुंचने करीब हो रही होती है वो आपको अलर्ट देता है कि लेट्स से आप किचन में हैं या बैकयार्ड में कोई, तो आपके फोन है कि जी प्राइस इस लेवल पे आ रही है, अलर्ट हो जाए। तो कुछ और नहीं बताता ये नहीं। और प्लस अगर किसी हमारे जितने मेंटर्स हैं उनकी स्ट्रीम स्टार्ट होनी है, कोई जूम स्टार्ट होना है, तो एक नोटिफिकेशन सिस्टम है कि आप तक राब्ता रहे। तो एरिया पे अलर्ट होता है तो कि वो एरिया से बाय करना इज बेटर बिकॉज़ मार्केट। हाँ मार्केट देखें, अभी फॉर एग्जांपल आपको अलर्ट आया होगा कि प्राइस S2 पे पहुंच रही है, तो ये नहीं कहता कि S2 पे बाय करें या S2 पे सेल करें, ये नहीं। आपको एक अलर्ट पे जो आ रहे हैं, ये जो हमारे पोस्टेड लेवल्स हैं उसके करीब करीब पहुंच रही है, तो 5 पॉइंट पहले यस का बता देगा और नैस्डैक 30 पॉइंट्स का, 5 पॉइंट ES का उससे पहले कि ताकि अगर आपने कंप्यूटर खोलना है कुछ है, और नैस्डैक गिव सम टाइम के एग्जैक्टली। तो मोस्ट पीपल हु यूज दिस प्रोडक्ट वो इस तरह यूज करते हैं कि वो आनी तो चाहिए आपके नोटिफिकेशंस। अगर आपको पॉपअप होता है तो फॉर एग्जांपल घर से अगर आपने इसकी लाइव स्ट्रीम भी सुननी है तो आप इसको ज्वाइन कर सकती हैं। तो ये जो लाइव स्ट्रीम भी आ रही है, नोटिफिकेशन लाइव स्ट्रीम बिकॉज़ बहुत सारे लोग हैं। सर मेरी प्राइमरी आपकी बाकी सारों की हर एक की सुपर एरिया से आ रही है। नोटिफिकेशन यहाँ से मैं देखता हूँ, मुझे एकदम पता नहीं चलता। नहीं नो प्रॉब्लम, मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि आपने नोटिफिकेशन में टेलीग्राम ऑन है जी, ऑन है। तो अगर कोई पॉपअप, हाँ जी, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आपके पास अगर टाइम हो, अभी कोई ट्रेड नहीं है, जैसे चार्टों पे जो नाइट सेशन वगैरह, नाइट सेशन हाई है वो ऑलरेडी आ रहा है। हाँ हाँ, उसके लिए इंडिकेटर नहीं चाहिए, सिर्फ आपको वो जो रेड लाइन है, ये ग्रीन लाइन है, वो उसका आसान तरीका 30 मिनट के चार्ट पे 2 लाइंस जा रही होती हैं, या
ये खोल लें, ये जो ऑर्डर टिकट होता है ना, ये आपको बता देता है कि नाइट हाई एंड लो क्या है, सबसे आसान। पर चार्ट पे भी सकते हैं वो। नहीं वो भी तो कौन सी लाइन ये? तो ये देखिए ये ना? नहीं ये लाइन, ये RSI वाली है, ये वाली ऊपर लाइन आती है। ये है 30-20 में देख रही है। मैं जनरली यहाँ 30-20 हाँ जी MNQ है, ES पे भी ले लो। इसे हम मिनिमम आप आसान तरीका ये है कि ये अगर आप ये वाली लाइन खोल लें ना 60 मिनट का चार्ट, तो हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट के दरमियान में एक लाइन जारी होती है। ये देखें, ये 16 सितंबर है ना, 16 सितंबर के बाद लोएस्ट पॉइंट के नाइट हाईज एंड लोस मैं पर्सनली कैसे यूज करता हूँ, न्यू ऑर्डर टिकट और यहाँ लिखा आता है। ये सबसे फास्टेस्ट वे करंट हाई एंड लोस का है। हाँ, तो फिर हम इस पे लाइन बना ले, क्योंकि जब चार्ट देख रहे हैं, अभी एक्सपर्ट इतने नहीं है कि 3-4 चार्ट देखे रहे, तो इस पे नहीं आ रही है ना नजर भाई। नहीं, इस असल में MNQ पे चेंज बहुत होती है, वो मैं 15, 10, 30, 20 पे नहीं देखता। ES पे तो नजर आ जाएगी क्योंकि रेंज कम है ना। हाँ, लेकिन NASDAQ में तो आपको 30 मिनट पे देखनी पड़ेगी मैनुअल जाके। मैनुअल देख। हाँ जी, ओके, क्योंकि तो रेड और ग्रीन लाइन वो वही है ऑलरेडी है, लेकिन प्रॉब्लम है कि NASDAQ इतनी मूव हो जाती है कि वो लाइनें ऊपर रह जाती है। जी, तो ये ES का हमारा 60 मिनट वाला Yes, चार्ट yes. है, तो इस पे होगी यस, ये देखें, ये हाईएस्ट हाई के सामने एक डॉटेड लाइन जा रही है, ग्रीन वाली। यस। अगर कोई लोएस्ट लो हुआ तो बिल्कुल और ये ओवरनाइट वाला माइक्रो ट्रेड जो लगा के छोड़ देते हैं एरिया के लिए या जो भी है, उसको कंप्यूटर बंद रहेगा तो भी वो फिर भी ट्रेड रहेगा ट्रेड का कोई ताल्लुक नहीं है। इवन शटडाउन है तो doesn't matter टेक प्रॉफिट और लॉस लगा exactly yes, I don't recommend to unattended के लिए ना छोड़ें, क्योंकि कई दफा SL और TPP लगा होता है तो वो हिट नहीं होता प्रॉपर्ली। बिल्कुल, नो प्रॉब्लम। थैंक यू। All right, touched PP exactly and then went up. आ जाओ बैठे। हाँ जी, हाँ जी कोई प्रॉब्लम। ये मैं इसमें ऐड करना चाह रही हूँ रिदमिक में, अच्छा तो ठीक है। नहीं ये आपने ये लगाना है, ये यूजर नेम है, ये यूजर नेम है, ये पासवर्ड है, वो नहीं है। तो जब ये कॉपी करें फिर चलेगा। ये भी लगाएं, मैं इधर ही टेस्ट करता हूँ।
ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, क्योंकि यूजर नेम आपको रिदमिक के लिए ये वाला चाहिए। ठीक है, खुला रहे, कोई प्रॉब्लम, इट्स फाइन, थैंक यू। So ES went from pivot and 100% S2 worked, and ES is back up, made a lower low. Let's see. There we go. Finally, we have a retrace from this lower low, 30-point swing. Price went up 28 points. PP worked, night session worked. Gold has made a higher high ever, 39. So our gold area is 55. हाँ जी, देखें ना, देखें एक सेकेंड, अभी दोबारा देखते हैं। ये अकाउंट एक्टिव है ना जी, सो सॉरी, BX 73254, ठीक है, शिकागो पेपर ट्रेडिंग रेट, ये सब दोबारा देखना जी। AZV5, ओके, मुझे लगता है ये 0 नहीं है, ये O है। मैं उसको O पे ट्राई करता हूँ, ठीक है। ये भी नहीं है, O भी नहीं था। AZVZ02, V है, V है, ये V है, 2 कैरेक्टर है ना। AZVYZ, ये सिर्फ देखना है, 0 है, 2NNAZ, और इसको हम जाके करना है रिदमिक पेपर ट्रेडिंग में।
अब हो गया। तो वो 0 नहीं था, वो अब क्योंकि इधर कनेक्ट हुआ है तो इधर डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो यहाँ इनको मैं बंद करता हूँ, इन प्राइसेस को। तो अगर कभी उधर बंद करना पड़े तो इसको कर दें, जैसे ES.CME ये आ गई, और NQ.CME ये आ गई। इस पे होगा, इस पे भी कर सकते हैं ट्रेड अगर करना है तो। ये आपके अकाउंट है, ये सारा कुछ है तो चल रहा है। ये तो यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया। जब आप इधर कनेक्ट करेंगी तो इधर डिस्कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन चल पड़ा है। नो प्रॉब्लम। Okay, so newer high for gold, 37.39, testing a mid-band again at 30.20. ES has gone up back. SRES is building on ES now, 15.10, and so, and gold has a new number, 37.39, almost 37.40. Gold has a new high, 37.40. You're done, sir. हाँ, PP से, PPS2 से, no problem. Very nice, same here. So ये मैं मेरी अपनी रिकॉर्ड की, ये देख 37.40 लगा दिया ना। नहीं, मैंने ये रिकॉर्ड हाई लिख दी है, इससे ऊपर नहीं है। तो अभी मैं लाइव ही देख रहा हूँ, क्योंकि उसने रात का तोड़ के 37 था, वो तोड़ा 40 लगा दिया। तो मैं अब वेट कर रहा हूँ इसको 55, फिर वहां से ये 50 भी 1700 था जब मैंने ज्वाइन किया। 2700 तो मेरा लॉस चल रहा था। शुक्र है ये आप 36 वाला निकल आए थे, ये जो पिछले दिनों था ना, तो क्योंकि नंबर याद था मुझे 61। तो हाँ पर आज मिल गया ना क्लू, 240 से बाहर है तो बस छोड़ दें। नहीं, फंडेड में भी, फंडेड ये FTMO में अच्छा है। FTMO में 240 से बाहर बाय कर लें और छोड़ दें, अकाउंट पास हो जाएगा एक ही ट्रेड से। तो आप साल में, महीने में एक ट्रेड करें, लेकिन पूरा करें। एग्जैक्ट। तो मैं इसको अब देख रहा हूँ NQ का 600, अमेजिंग राइट। मैं तो अच्छा, मुझे ये जनरली नहीं चेंज होते 6 महीने, मैं हर 5 मिनट बाद उठ के जाके नया नंबर लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कल ये 25,000 रुपये ले जाएंगे अगर इंटरेस्ट रेट गिराया ना, ये 25,000 और एटलीस्ट 70 लेट्स सी, वी डोंट केयर। इसीलिए मैंने S2 नहीं लिया आज। मैंने 4 पॉइंट का लिया, हाँ, असल में हाँ, ले ठीक है लेकिन एक्सपेक्टेड लो तो बहुत अच्छा। हाँ, वो तो चलेगा, क्योंकि दोनों में फिब के बॉक्स भी वहीं खड़े 424 पे खड़े हैं दोनों चलना। चल नहीं, कीप इट ओपन, इट्स ओके, क्योंकि फंडेड वाले आ जाते हैं। सर ये हवा इतनी, वो पूरी की पूरी सनशाइन मुझे मिलते हैं ना, तो इट्स ओके। मेरे वहाँ AC पड़ा हुआ है। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, आई एम कंफर्टेबल। अभी ये सारी सनशाइन खत्म हो जानी है इन 2 months के अंदर, तो सब उनको बता दिया। लेकिन आज देख नहीं रहा था, मतलब एटलीस्ट देखने और बात कर सकता है कहीं जगह अभी नहीं सर, डेट भी है सर के साथ $37.55 is my, so the gold area is 55 to 63.
Good morning, G. So NASDAQ worked S1 and ES worked S2. Little bit of a movement. Touched back to S1.
All right, gold is coming down. ES is coming down. NASDAQ is hovering around S1. ES between S1 S2. Dow has got to Russell and Dow both expected low, so it should come down. Oh, thank you, sir. Scotland. Oh, thank you. Thank you. Very nice. Anyway, मैं काटी sugar. Thank you.
3020 mid. I think 3020 should go to at least 66.88. The red boxes. Let's see. Let's see if gold goes to its highest. NASDAQ again, very above S1, hasn't broken 520. US is struggling again, same at 6668 area.
Stuck at S1. NASDAQ stuck at S1. ES stuck at S2. Bottom of the value area of 30 minutes. It's 60-minute value area. Yep. Still waiting, G. Still waiting. Let's see if 30-20 makes a divergence on yes. If price is coming down, but strength is still at 60%. Yes, testing back to S2. If you took a mid band on 1510, you're done.
Yes, 1510 and a bit of a divergence. Tested S2 one more time, did not break the 6666 with an odd number. Okay. Does it do a breakout trade? Let me see. Testing a breakout right now. Let's see if this works. We'll see order. No team. 2020. So stop. And then so this bar, it's how big is this bar? So the bar is 20 plus 30, 14 ticks. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 22, 23. Different strategy. Okay, 2022.
So this is an example of something called a OCO order. You see right here, OCO, right click, OCO. What am I doing right here is I'm trying to see if I can catch this. See, if you took a mid-band, you're done to your trade anyway. This is called a breakout trade. 6666 is the previous number. I want it to go below 6666, and maybe while it's going down, it will take me with along with it. Or I want a black candle formation. So where would the black candle will happen from? Because it's a 34 tick, not 19 is here, 34 this way. So from this, it will add 8.5 total. So 8.5 from this point. So the lowest point was 6660, 3020, 34 ticks. My black candle will appear at 6675. So this is an example of where I am putting in two strategies right here. And my two strategies is this 20 TP, 20 stop loss, 20 TP, 20 stop loss. And some days you're stuck and you don't know which way the market is going to go. And it can help with an OCO order, something like this. If it goes down, it will create a divergence. Look at the strength is still up. BBs are still up. Price came down 30 points. But if it goes up from 77 and makes another black candle and goes up, the price is kind of stuck in S2 at the moment. So this, okay. आप खोल सकते हो कि नहीं कोई बात नहीं आप ध्यान रखना आपका बात आप पुराने वाले को निकाल
This right here, if you go on superareas.com, right here, it says super black candle. It will tell you exactly where the black candle can appear based on your number. So wherever you are, the lowest low number. So if you want to know on 1510 where the next black candle will appear, you just pick a market, ES, you put a chart type 19 ticks, pattern price is at lower low, and it is at 666.50. So it will appear at, this is where the black candle will appear. Right now, I'm trying to see if it does a breakout of this trade or makes a black candle on 3020 this way. If I'm going to do it in 3020, it will show my black candle at 666.75. All right, coming down more. Let's see. One more tick and it will have a previous. Didn't pick up yet. So the example of OCO is it's a breakout. It will break this previous and it will give me this. So this is a breakout trade, meaning that it needs to break a previous low of 6666. It still hasn't. So I'm going one tick below to do a true breakout. Okay, let's see. All right, trade got executed. Let's see if it gives me 4 ticks. There you go, got my 4 ticks. Still going down, $62. So that's called the breakout trade. And you can take your, I put it a sample as in, you can take 4 ticks, you can do as many ticks. My SL is here, my TP is here. But generally 4 ticks will be fine. If I want to take 4 ticks out of this breakout trade, there's no problem at all. See, I saw $50, but my ATM was, there you go, 62 to 75, and 1 tick generally comes out of it, no problem. I saw up to 4 ticks, maybe. What is my order? And we'll put it up around here. There you go. Anyway, it's got close. There you go. Successful breakout trade. So many times when the price is stuck somewhere around here after a black candle, on 3020 or 1510, doesn't matter, you can take a breakout trade. So I was waiting for the price to go and break this. So around 11 o'clock, you saw my breakout trade. So price came, touch mid-band. If you took a mid-band and it goes against you, exit, no problem. But if it doesn't, goes in your favor, you take a few points here. And so this is your entry of something called the breakout trade. Is previous low or previous high, it must break in order to continue. So it broke the 6666. I had my order at 666.575 and gave me a couple of points. There you go. That was somebody asked me a question on WhatsApp that explained me quickly how the breakout trades work. Now you can go, and the video that gets recorded, you guys can see how around 11 o'clock this trade happened. Yeah, to be exact, this happened at 11:01.
So 11:01 Eastern, you can see how my ATM is. I have a standard ATM for it, ES 2020, and then I have a copy of it, again 2020. I've made two of them. Why? So if I'm doing an OCO order, still a bit of a divergence, strength hasn't come down, but now if I want to take a black candle trade, 6663, so where would my black candle would be? 6663.25. Okay. So it should be at 667175. So I go to 667175. Very close to mid-band. This black candle will appear. Bit of a risky trade, in my opinion. You have a pivot there. That pivot may not be the exact pivot. I'm going to remove the PP from here because these are, the range is not there. So I remove the PP trades. I'll remove it from here too. Don't need them. Okay, let me save this because PP is, you're supposed to use it from 60 minutes because of the, generally the number is same, but because it doesn't have enough data, it won't work for you. Let me go ahead and save these. So next time. All right, so where would be my next black candle trade? 666325. So it says do a buy stop at 667125. It is at a mid band, so could be a little bit riskier, but it would be a buy stop here. Because if it creates a divergence here, picks me up here, and shoots back up, I should have some sort of, if you want to do a, that's an OC order, maybe I do another OC order at the black candle of this. But I'll see. So Legends Trading. So went lower level of S2, double bottom, PP. All four markets are sync. How many legends take the most amount of commission, in my opinion, unknowingly more.
If you took a mid band on 1510, you're done your trade from here. Right here, mid band came, and you're done 6.8 to 6.7, you're done. But let's see if this divergence is confirmed on 3020, and it takes my black candle trade to the upside. Five two eight four 488. If it makes a black candle, will make a divergence, but black candle should appear at 70. Oh, I made it wrong. It has to happen at 75. 63. That's what the black candle is expecting. 667175. And the moment the black candle is done, 4 ticks above, it should. Five oh five zero eight. वालेकुम जी की हाल चाल है सर हुक्म बस सवाल है हाँ जी पूछो पूछो सर सवाल है कि ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਜੇ हाँ जी ਏਟੀਐਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਲੋਕ ਏਟੀਐਮ ਤੇ ਲੌਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਏਟੀਐਮ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਏਟੀਐਮ ਤੇ ਲਾਇਆ ਨਾ 60 ਟਿਕਾਂ 60 टिक मैंने वो 12 तो पहले मैं- नहीं 12 13 14 पॉइंट ठीक है 14 पॉइंट ला दे 15 पॉइंट 15 चौके 15 पॉइंट ठीक है ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਵੀ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ 30 ਪੁਆਇੰਟ ਚਲੋ 30 ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ 15 ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ 15 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ 200 ਲੈਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਿੱਚ ਹੋ ਨਾ ਉਹ ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਨਾ ਛੇੜੋ ਠੀਕ ਹੈ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਓ ਥੱਲੇ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਵੀ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਨਾ ਦੱਬੋ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਮਿਟ ਆਰਡਰ ਲਾ ਦਿਓ ਉਸ ਕਲੋਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਡੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਚੁੱਕੋ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਲ ਕਰ ਦਿਓ ਬਸ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਦੇ ਦੇਣਾ NASDAQ ਕਰ ਦਿਓ yes 6665 ਤੁਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਗਏ ਲੌਂਗ ਠੀਕ ਹੈ ਲੌਂਗ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਲਾਇਆ ਥੱਲੇ 6660 ਤੇ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਇਆ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੀਪੀ ਲਾਇਆ 6675 ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਏਟੀਐਮ ਖੁੱਲੀ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਏਟੀਐਮ ਹੈ ਕਿ ਜੀ 5 ਦਾ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਤੇ 10 ਦਾ ਟੀਪੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਰਮਲ ਹੈ ਨਾ
ਬੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਐਂਟਰ, ਉਹ ਚੜਦੀ ਇੱਧਰ ਤੱਕ ਆ ਗਈ 6670 ਤੱਕ। ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ $5 ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਿਕ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਂਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਲੱਗਾ ਰਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੇ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਲੈਟਸ ਸੇ 6669 $1 ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ ਸੀ 65 ਤੋਂ 70 ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ 69 ਤੇ ਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੌਕ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 100% ਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਬ੍ਰੈਕਟ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਬ੍ਰੈਕਟ ਹਮੇਸ਼ਾ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ, 5 ਪ੍ਰੋਫਿਟ 5 ਸਟਾਪ ਲਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ATM ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ, ਖੁੱਲਦੀ 5 ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ES ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਪੁਆਇੰਟ $250 ਬਣਦਾ, ਲਾਸ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ 250 ਦਾ ਹੋਏਗਾ, 200 500 का 20, हाँ 200 प्लस ਤੇ 200 ਮਾਈਨਸ, ਇਹ ਮੇਰੀ ATM ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲਦੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਬਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਇੱਕ ਟਿਕ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਥਾਂ ਹੈ हो भाई यार, ऐसे तो ना करे। नहीं पॉजिटिव में अच्छा, वो कितने $428 प्लस में हूँ, हाँ 1500 निकाल अच्छा नहीं 1500 बन गया, 1500 फिर विड्रॉ करे ना, वो तो रात को 12 बजे बाद ही हो गया कल रात कल बनाए ने। अच्छा प्लीज टच ना करना, दूसरे टेस्ट नहीं हर अकाउंट 15 नहीं ਬਾਕੀ ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਪੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਨਾ 400, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੈਥ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੰਡਡ ਕੰਪਨੀ ਚ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢੀ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ $90 ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਰੀਦਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦੇ ਨੇ 4 ਹੋਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਹੋ ਗਏ, $450 ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਟੇਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। USC ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਨੇ ਵੀ ਤੇ USC ਨਾ ਭਾਈ। $90 ਦਾ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਿਆ, 5 ਅਕਾਊਂਟ ਤੁਸੀਂ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ PA ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਗਏ ਉਹ 1500 ਪਲੱਸ 450, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਉਹ 450 ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹ 1500 ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਹੈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਈਵਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ, ਪੇਮੈਂਟ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਸਰ ਇਸ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲਾਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ $450 ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਤੇ ਆਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ 1950 ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿੰਪਲੀ 450 ਕੱਢੀਏ, 1500 ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਕ ਰਹਿਣ ਦਿਓ 1500 ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਕ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 4 ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਾਰੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ $450 ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੇ ਸੀ 5 ਅਕਾਊਂਟਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ PA ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਨ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਅਸਲ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਗਰ ਹੌਸਲਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਚਾਰੋਂ 1500 ਤੇ 5 ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ 100 ਬਣਾਇਆ ਤੇ 500 ਸ਼ਾਮੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੇਲ ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਏਦਾਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਈ ਐਮ ਗਲੈਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1 of 1 ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਮੋਸਟ ਪੀਪਲ ਡੋਂਟ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਦੇਖੋ,
ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੂੰਗਾ ਟੇਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 1, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਈਏ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੀਏ ਦੀ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹ ਲਾਈਨ ਲਾਈਏ ਕਿ ਸਾਰੇ 1500 ਦੀ ਲਾਈਨ, ਠੀਕ ਹੈ। Some people want to see you एक second. Okay. Take profit 1 लिया, $90 US ਖਰਚੇ, ਈਏ ਕਰ ਲਿਆ, ਪੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 1500 ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਪਲੱਸ 450 ਆ ਗਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਨੇ ਨੇ ਨਾ। ਟੇਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 2, 3, 4, 5, 5 ਅਕਾਊਂਟ। ਇਹ 450 ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮੀ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 1500 ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਹੁਣ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਕਰਨਾ, WhatsApp ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਵਾਈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਾ ਕੇ 450 ਦਾ ਵਿਡਰਾ ਕਰੀਏ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਛੇੜਨਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਡਰਾ ਕਰਕੇ ਅਪਰੂਵ ਕਰਕੇ ਵਾਈਸ ਚ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਔਨ ਫੰਡਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ $50 ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਭੱਜ ਜਾਣ, ਪਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਈਏ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਚ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਇਨੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਫਰ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਹੈ 1500, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਭਰਨਾ ਹੈ 1500, 1 2 3 4, ਠੀਕ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ 450 ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕਾਸਟ ਦੇਖੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ $90 ਇੱਕ ਟਾਈਮਸ 5, 9 ਟਾਈਮਸ 5, $450। ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਈਵਨ ਕਰ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ $0 ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਸੀ 100%। ਇਹ ਚਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ। ਈਏ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਪੀਏ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ $100 to $50 ਰੋਜ਼ ਤੇ ਕਮਾਣੇ ਨੇ, ਮਾਈਕਰੋ ਤੋਂ ਮਿਨੀ ਤੋਂ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ 100 500 100 500 100 500। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਗਲੈਡ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ 100% ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸ਼ਾਮੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ। ਕੱਲ ਆਣਾ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਸੁਬਹ ਆਵਾਂਗਾ, ਹਾਂ, ਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ। ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਪੀਅਰ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕੋਪੀਅਰ ਤੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਇਧਰ ਬਣੀ। ਨਹੀਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਛੋੜਨਾ। ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਪੀਏ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਪੀਅਰ ਚ ਲਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਿੱਲੇ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਗੋਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰ ਅਕਾਊਂਟ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਣ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੈਪਰੇਟ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ ਕੇਸ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਤੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕਾਪੀਅਰ ਚ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। और सर ठीक ठाक, S2 सही, पीपी चली बेहतरीन। एक मिनट,
ठहर लिखे 700 प्रॉफिट मैं कहा, चलो कोई गल नहीं, ठीक है, कोई स्टाफ लॉस नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं स्टाफ ਨਹੀਂ 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 ਸਰ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੰਨੀ ਵੋਲੇਟਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ पहले 20 30 ਸਰ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ $5 골ਡ ਤੇ $20 ES ਤੇ $100 NASDAQ ਮੈਂ ਦੇਖੋ 골ਡ गोल्ड 20 ਅਗਸਤ ਤੋਂ हाँ 20 ਸਤੰਬਰ ਆ ਗਿਆ 골ਡ ਦੀ ਮੂਵ $400 ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਨੌਨਸੈਂਸ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ES ਦੀ ਮੂਵ ਦੇਖੋ ES ਦੀ ਮੂਵ ਆਲਮੋਸਟ $500 ਆ ਗਈ ਯਾਰ ਨਾਟ ਗੁੱਡ ਤੇ वो फिर होंदा कि है सत्ता वाला ये पोजीशन क्लोज ਯੈਸ देखिए वो ਲਿਕੁਇਡੇਟ उड़ गया तो फिर वो सारी रात सुते पे वही आवाज दे हाँ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਐਮਪੀ ਨਾਲ ਕੌਣ ਸੀ ਮਾਈਕਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ $3,000 ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸ਼ਾਮੀ 6 ਵਜੇ ਕੱਢੀਏ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ ਆ ਗਏ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਲੈਸ ਦੈਨ 10 ਡੇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ 10 450 ਲਾਇਆ ਸੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀ 450 ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਜਿੰਨੀ ਟੇਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਈ 100 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਖੇਲੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਟੇਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 2 EA ਕਰੋ PA ਕਰੋ 3 EA ਇਹ ਭਾਵੇਂ 4 ਕਾਪੀਅਰ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ 100% ਕੰਮ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਪੀਅਰ ਦੀ ਫੀਸ ਸਾਰੀ ਫੀਸ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ PA ਕੱਢ ਦੇਵੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ 4 PA ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਨੀਮਮ ਗੰਦੇ ਤੋਂ ਗੰਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਗਿਆ ਨਾ ਅਗਰ ਮਾਈਕਰੋ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ $250 ਰੋਜ਼ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂ $50 ਰੋਜ਼ ਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਕਰੋ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚ $1,000 ਕੱਢ ਲੈ ਸਰ ਦੇਖੋ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਔਨ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਮਸਲਾ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਓਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਡ ਬੈਂਡ ਹੈ ਏਰੀਆ ਹੈ ਡਾਇਵਰਜੈਂਸ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵੇਖਦਾ ਜਿੱਧਰ ਵੱਡਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਿਡ ਬੈਂਡ ਤੋਂ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਪਰ ਲਾ ਸੈਲ ਤੇ ਸੈਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਅੱਛਾ 30-20 ਦਾ ਵੱਡਾ ਟ੍ਰੈਂਡ 15-10 15-10 ਠੀਕ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਜੰਪ ਮਾਰਨਾ ਹਾਂ ਜੰਪ ਤੇ ਮਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੈਂ ਰਾਤੀ 2 ਮਾਈਕਰੋ ਦੀ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਸੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਫਿਰ ਈਵਨਿੰਗ ਏਰੀਆ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਵਨਿੰਗ ਏਰੀਆ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਅੱਛੇ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਲਾ S3 ਦਾ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਲੋ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਫਿਬ ਬਾਕਸਸ ਉਧਰ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਵੇਟਿੰਗ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ वरना फिर अकाउंट आफ्टर अकाउंट चला जाएगा तो बड़े कोई ये गल कर करके डिसिप्लिन ओके सर जी टेक केयर
Hopefully tomorrow I'll have answer for you guys. Trend is red, sell. Trend is for scalpers, red to sell, green to buy. That's it. Forget everything else. You're going in for scalping. If you're going in with area, then wait for area. Don't mix and match that. Hey. So yes, NASDAQ is inside S1, close to PP. It should come down to technically 400, and the next stop is 24,200. सर डाइवर्जेंस टाइम ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ 15 ਮਿੰਟ 30 ਮਿੰਟ 30 ਮੀਨਿੰਗ 30 20 ਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ 40 ਮਿੰਟ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਹੈ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਓਕੇ ਓਕੇ I still gotta go and ask some questions always once in a while because always learning something new. A bit of a pressure is released, but not much. From 96 to 64, 30 points. 20 points, sorry. 97 to 65. Yeah, 32 points. S2PP, let's see. So I'm waiting for 24,400 for NASDAQ to buy. And the next area is, of course, yes.
look at this now. Okay, so black candle math is about to change because it's going to break 25. So that is no longer a valid order. So that's canceled. But mid-band worked again, coming down. How many mid-bands worked? Just to tell you how many mid-bands worked coming down this morning. First mid-band happened, if you were just following, around 9:30, right here. Third candle rejection happened at 9:34. Next, moving forward. Next mid-band happened at very close, didn't pick my order. Next mid-band happened here, 10:20. Next mid-band happened at 5:50. This is still okay, because as I said, this has to be 8.5. So how many? And then next one passed right here. Then we have a huge gap trade. It passed right here. And then still, and it passed right here, and it passed right here. How many mid-bands today passed? Give me a second. Let's count until 11:30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mid-bands, no stop loss hit. And 9, gee, they can third candle rejection, beautiful. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mid-bands. So if you took ES 1510 today and you took mid-band trade, what is taught to you, you're done. You're like 9 trades, $50 each, $450 if you only took a point out of each. So the original math, 30-20 green, sell, 15-10 green, sell. From where mid-band color goes against you in 15-10. So, sorry, 8.5, it goes against you, get out of a trade. That's it. Still ES is in divergence on 30-20. So no problem. So what is my number? Still changes, nothing, 33. So where is my black candle? 71, my black candle will appear 71.75. Oh, let's see if I want to do a buy stop. 2020. Okay, now remember my mid-band black candle is changed. Strength is coming down, 62.75. 71.25 becomes. Remember, this black candle is awfully close to mid-band, so maybe it makes a black candle and then comes down more. So finally, pressure is starting to be relieved slowly. Slowly but surely. I think finally the contract from 650 came down to 508.
So as that thing goes down, the black candle position. So because there is no more divergence as it's still coming down, the BBs are as close to the thing. Strength is still higher. But your black candle math keeps changing. 6670. So do not go against strength ever until you're inside an area. So when this price was coming, you were inside S2. And it has broken S2 and is heading to expected low. When will, so it went up 33 points overnight and it's coming down. So So, so let's see if it, good question. Strike price, is it a good support? Should be. It's a 30-minute lower band right now. So let's see. 665. So where would my black candle would be? Right now it went to 6661. So my black candle will appear at 7025. It gives you a fill breakout breakdown of pick the market, pick the chart. Where is it coming from? What's the current price? And it will tell you the full calculation that from this price, 34 ticks are 667025. Another mid band. I think 10th mid band is coming on ES now. Finally needs a bit of a correction. So The SuperAreas,
No, no. You have to connect. Another mid-band is okay. Couple of points come out of it. Entered at 66 and came down to, I think, 65. Magic. Magic. This is it. Connect that. Okay. Beautiful. 10th mid-band worked from 66 down to 64, 2 points. Top of the bar after 13 points. But I think so 10 plus 1. 11 minutes to go before the 4-hour candle closes. So the company that gives you instant payouts compared to Purdia doesn't work on Ninja. So just to let you guys know that. Sorry, I'll just move this out of the way. What is my number for expected low? 1 second. NASDAQ 24,400. NQ 24,400 is what I'm waiting for. And ES waiting for 50. Let me see if I can narrow inside ES anything more for support and expected low. Okay, expected low 43. There you go. Out of that number, 43 is okay. 66, 44 is okay. Now we have a rejection wick at 1510 bottom of the candle, current candle. If this is a rejection wick, it looks like it will shoot up and maybe go to S1, but I want to see if my black candle gets formed on 30/20 first. NASDAQ touched PP around 500. There you go. You have a rocket candle at the bottom.
I'm in Q long. 1 second. Let me take a look at. For 24,400 is reasonable. Yeah, around 395, it should give me a few points. 24,400 should give me a few more points. Sorry. कुछ अच्छा मेरे ओके 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 अब बैग अच्छा थोड़े प्यार कर नहीं मैंने सर कोई ओके ओके थैंक यू all right, since Majid Bhai is not here, we're missing him royally. Okay, something is definitely wrong every time I touch this. Thing's gonna to plug in. Okay. Okay, let's see if this black candle does picked up 70.25. So maybe a little bit lower, 2 ticks low. Because black candle math is fully. It is 69.75. That's where the black candle will form. Because my lower value is 66625. So my black candle should come in at 30.20. So okay, sorry. I was reading about expected low for NQ. 400 should be good. Yes. Now it's lifting up. I'm not a big fan of 30-20 black candles because they're big, and if they go against you, your stop loss is too big. Your stop loss is almost 34 ticks. When you're taking a black candle directly on ES on 1510 or any other smaller chart, your stop loss is only 19 ticks. So only 20 ticks is 5 points. So can be expensive if you do a black candle on 30-20 and if it goes against you. So you have to make sure you're able to put a 34 tick stop loss. There you go. You see the rocket that was on that black candle, the rocket fire, the rejection wick, and it just shot up. Let's see. 69.75 is our black candle formation. Still right now it's in the fib box, red fib box. Fibonacci retracement, red box.
Legends P account, same thing. Make there's no time limit. Minimum you must trade is 10 days. So let's take a look at the rules for that. Still, that mid-band did not fail. Look at it. 8.5 is our stop loss, and it's still huge rejection wick, and that trend is still down. That 1510, if anybody's looking, yes, it turned green for a while, but you can hold your stop loss until 8.5. That's the rule by the book. 8.5 is the rule. Okay, let's take a look at the rules. Rules. Oh, so if you buy the master account of 25,000 on Legends, you need to make $1,500. Number one, you must make 10 trading days. You must trade. What is a trading day? Your trading day is when you are you make at least $150. That works out to be a trading day. Okay. बस हाँ सर क्या चला सर A1 दुआएं फाइनली थोड़ा सा सुकून आया अपने ट्रेड पे फोकस कर सकूँ क्योंकि उधर उनको ज्यादा जगह की जरूरत थी यहाँ जरा ओवर क्राउडेड था तो मेरे पास जरा एडवांस यूजर है तो नो प्रॉब्लम थैंक यू जी थैंक यू So 25,000 you have to make is right now for 399, but with our code SuperAreas 70 you will go to 280, and then you have $1,500 is what you need to make, and you only have $1,500 of live trading threshold. 10 days of trading is required in order for you to make some money. So profit goal is 1,500. Price is stuck inside S2. 12 o'clock candle. Let's see. Yeah, this is a second candle rejection trying to be born. If you were to take a second candle reject, this trade right now is not a second candle. This was a black candle from 66.25 plus 8.5. So this is where I would like to enter. So from starting 25 and then one take up to
34 ticks, it would be, and 2 candle rejection would be 1 down, 2nd down, and then up, but 3 candle is slightly better. जी सर की हाल चाल है फर्स्ट क्लास जी हाँ जी दसो हुकम बैठो ठीक है जी क्रेडिट आ गया ਤੁਹਾਨੂੰ चलो लॉग इन करो देखते हैं नहीं माजे भाई थोड़े बीमार सके वो आ जाएंगे 1-2 दिन तक सिक है Market is slow. Why is it slow? Why? Because tomorrow's interest rate. Tomorrow is going to take profit login karo. इसमें दसना फिर खाने का हाँ सर कोई रश नहीं कोई प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम रोटी गर्म कर देंगे अब मैं कर ले जाऊंगा मैं कर कोई प्रॉब्लम ठीक है थैंक यू चलें नो प्रॉब्लम मैं बस स्ट्रीम बंद करके ना ਜੀ ਸਰ ਲੌਗਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਇੱਧਰ ਜਾਓ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾਓ ਯੋਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਹਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਨਾ $90 ਪੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ $130 ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਜਾਓ ਪ੍ਰੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਜਰਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਓ ਕੰਟਰੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਜਾਓ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਪ੍ਰੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਓ ਕਰੋ ਕਲਿੱਕ ਹੁਣ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗੋ ਟੂ ਪ੍ਰੋ ਗੈਟ ਸਟਾਰਟਡ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾ ਲੈਣਾ ਥੱਲੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੇ ਹਾਂ ਯੋਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਠੀਕ ਹੈ ਥੱਲੇ ਆਓ next yes do you want to pay with the credit yes done that's it ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋ ਜਿਸ ਦਿਨ 1500 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਇਹ ਲਾਈਵ ਹੈ ਨਾ I mean ਲਾਈਵ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 200 ਦੇਖੋਗੇ 100 ਬੰਦ ਕੀਤਾ 100 ਘਟ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ 1500 ਫਿਨਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਅਗਲਾ 1500 ਫਿਨਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 450 ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਲਾਈਵ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਡੇਲੀ ਪੇ ਆਊਟ ਹੈ ਨਾ कुछ भी नहीं बस सर डिस्कनेक्ट करोगे रीलॉग इन करोगे तो हो जाएगा
15 कर दे, that's it then. दोबारा है हाँ निंजा डिस्कनेक्ट करो, रिकनेक्ट करो, 10 मिनट ही है, फिर लॉग इन करो, आ जाएगा. केड़ा ये हाँ कैंसिल कर दो, क्योंकि फायदा कोई नहीं है रीसेट करने का, दिन ते पूरे आने. कल रिन्यू हो जाएंगे, रिन्यू 90 का है ना. हाँ ठीक है, फिर तो कोई फर्क नहीं, 90 पे चल रहे हैं. नहीं सब तो बेस्ट टेक प्रॉफिट चल रहे हैं. हाँ जितना ही वो आ जाएगा. This is a one candle rejection. Second, let's see. Still no black candle on this. 61. And yes, this is a one candle rejection, second candle rejection, and it's going up. This NASDAQ is pulling up slightly on a 12 o'clock candle. It touched 499, exactly our pivot, and shot back up. So we came to the pivot and shot back up. 49, almost 15 points from the pivot. मार्केट वाले बटन है डिलीट करते हैं. नहीं बंदे नहीं बंदे तो दिल करता है मार्केट में. मैं उसे टेप ला अच्छा ताकि नजर ना आए मार्केट से पट. इन्हें बहुत कुछ काम नहीं सन किया तो एक कहानी क्योंकि देखो मार्केट सिर्फ कितने चलती है. ਤੁਸੀਂ ਨੈਸਡੈਕ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਰਡਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਬਾਈ ਬਿਡ ਸੈਲ ਬਿਡ ਜਾਂ ਬਾਈ ਆ ਸੈਲ ਆਸ ਕਰਦਾ. ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ 100% ਤੁਸੀਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋ ਨਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਸੇ ਮਾਰਕੀਟ ਇਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਚਲੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦਬ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ 520 ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ 517 ਦੇ ਦਿੱਤਾ. ਲੇਕਿਨ ਇਟਸ ਨਾਟ market can be suicidal. All right, guys, 12 o'clock. So what am I leaving you guys with? If you want to put a trade in, at least let it go to R2 for ES. And same thing for R2 for NASDAQ, because now it's coming from S2. So R2 would be okay. And if you want to still sell, buy, so expected low 43 I'm planning for expected low, and I'll go hit and run a couple of points, and then rest I'll worry about it later. But 10 mid bands work today, by the way. All right, starting tomorrow we have news. No 2 minutes trading before or after. So everybody knows 2 minutes before or after, and everybody will lose their evaluation. If you, on many companies are saying, trade day is saying, so.
All right. सर एक बारी प्रो से चले गए सी पहले या पहली दफा गए हो प्रो पहली बार किया फिर दिखाओ प्रो ते क्लिक करना हाँ हाँ करो 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 सर पहली बारी प्रो ते गए हो साइन कॉन्ट्रैक्ट करने